Bueno, hoy quiero mostrarles un producto nuevo que he adquirido para nuestro setup de DJ. Miremos que ya tengo aquí todos mis elementos. Acabo de comprar por Amazon estos micrófonos de la marca TONOR. Según los reviews son bastante buenos, ya los he probado y funcionan muy bien. De la referencia TW360 de color gris. Miremos que viene en la caja. Miremos que la caja es una caja de cartón. Viene bien estructuradita. Viene con una buena espuma de protección de nuestros micrófonos. Viene su manual en varios idiomas. Entonces miremos que el manualito viene muy bien impreso. Viene muy bien especificadito. Son muy sencillos de trabajar en realidad. Tenemos aquí lo que es nuestros micrófonos. Vienen con una malla muy robusta. Miremos que son bastante firmes. El plástico se ve de buena calidad. Sería muy bueno si fueran en aluminio, pero pues por el costo miremos que está uno comprando lo que es. O sea, es un micrófono que no es de los más baratos, pero tampoco es de los más caros. Es un buen precio. Aquí tiene el botón de encendido. Tiene la cápsula donde vienen las pilas. No vienen incluidas, desafortunadamente. Sería muy bueno si las trajeran y que fueran recargables, pero pues estos no vienen con ese sistema, pues por el precio obviamente. Este es el micrófono A. Tenemos el B, C y D, son 4 micrófonos. Tenemos las espumas antipop que vienen de fábrica. Tenemos 4 marcadores que son en silicona. Miremos que son bastante suaves, en 4 colores: naranja, azul, negro y gris. Estos sirven no solamente para identificar cada micrófono, sino también para que al ponerlo en una mesa no se resbale, no se vaya a caer rodando. Entonces miremos que pues prácticamente lo han pensado en todo. Pues a nivel del precio con lo que viene, me parece que viene muy bien equipada la caja. Si nosotros miramos por la parte de abajo, después de quitar esta espuma, encontramos lo que es el receptor. Este receptor es bastante sencillo. Miremos que tiene un botón de encendido a este lado. Tenemos los botones de volumen de cada uno de los micrófonos por separado. Y en la parte de atrás vamos a encontrar lo que es las antenas. Da hasta 60 metros de distancia en transmisión. Entonces miremos que para un salón social, para un karaoke, para una fiesta, tenemos una muy buena distancia. 60 metros es más que suficiente. Tenemos el conector TRS para la salida de audio, que es la que tenemos acá. Aquí tenemos el cable. O tenemos también conexiones para poder conectar cada micrófono por separado a una mixer. Entonces miremos que con cables XLR podemos utilizar cada una de estas salidas y conectarlo por separado a una mixer y manejar volúmenes con mejor calidad y mejor sonido hacia una mixer. Tenemos la conexión de corriente, que la conexión de corriente viene con este transformador pequeñito que tenemos acá. Tiene una distancia buena, ya lo he utilizado 2 o 3 veces y ha funcionado muy bien. Aquí tenemos las pilas, que estas no vienen incluidas, estas las compré y las guardé ahí en la cajita. Me da la posibilidad de poderlas tener acá. Y esto es todo lo que viene dentro de nuestra caja de los micrófonos TONOR. Miremos que por el precio que se está pagando, me parece que es un producto de muy buena calidad. Le doy un puntaje de 9 de 10. ¿Por qué no le doy el 10? Porque esto debería ser en aluminio para que fuera un poco más durable. Y la marcación me gustaría que fuera por fuera. O sea, que aquí dijera A, B o C. Que no tuvieran que abrir el micrófono para saber qué canal es. Si es el A, el B o el C. Porque pues obviamente es más incómodo. Miremos que aquí tenemos el número o el nombre de cada micrófono. Y aquí también tenemos los botoncitos para cambiar la frecuencia del micrófono, si en dado caso se va a conectar a otros equipos. Y el volumen del micrófono también, más volumen o menos volumen, da hasta un volumen de 16, es lo que tenemos dentro de esta configuración. Bueno, esto era lo que quería mostrarles el día de hoy. Miremos que es un producto bastante interesante y que nos funciona muy bien para nuestros eventos como DJ, para activaciones, para fiestas, para conferencias, para asambleas. Entonces miremos que tenemos un producto nuevo para poder ofrecer a nuestros clientes.
All right, you're listening to this TONOR wireless microphone system. There are 4 microphones and 4 independent volume controls on the front of this unit. Currently, I have only one of them turned on. This is RFC, if you can read that there on the front. It has RFA, RFB, RFC, and RFD, and then the volume control for each independent channel. On the back of the unit, it does have discrete outputs for each one of the channels, so you have balanced XLR line level outputs for each one here. Actually, these are, I believe, microphone level because I am using a fair amount of gain on these. And then you have a 1/4 inch output on the far left for a mixed output, where that is convenient if you don't have an external mixer and you want to plug that mix output into a powered PA speaker. Now, on the actual microphone itself, it has a few controls, and I'm going to show them to you. So I'm going to switch over to this Shure wired microphone for a second, and that'll give you a good comparison for what the difference is between this wireless microphone versus a wired Shure SM58. Switching now. Okay, now I'm back and I'm on the Shure SM58 here. But on the front of this handheld unit here, you can see that it's currently set to 919.0 megahertz. It does give you a kind of a signal indicator to show that it's on and transmitting, and a battery level indicator here. So I'm 2 out of 3 bars for the AA batteries that are inside of this. Now, if I turn this off, you can just hold that button, powers off. You'll notice the RFC light goes off. When I power it on, this turns on and the red light turns on there. I'm going to unscrew this. And inside you'll see that there is actually a volume control here, so I could push the up and it says U, or that's probably a V15, which is the maximum, and then you can go down to 0. And this is if you want to adjust the independent volume of each of the microphones and hide it from the user. Then it also has a set button in the middle. So if you push the set button, what that does, it actually increases the frequency 1 step at a time. You'll notice it's at 920.2, 0.8, and then it loops back to 915.4 megahertz. So to set the frequency, all you do is push that middle set button and it'll cycle through all the available frequencies for this handheld unit. So if you're getting some wireless interference, maybe some static, you can try changing that. It automatically synchronizes with the receiver unit there. So let me switch back to this wireless handheld microphone and you can hear it again. All right, now we are back on the handheld TONOR wireless microphone system. There is a bit of background white noise that you hear, and it's not terrible. I would say for a PA system, it's acceptable. If you're using this for recording, it may be unacceptable depending on what type of material you're recording, how quiet it is, and so forth. But let me just demonstrate adjusting the volume here. I'm going to turn this down. That's currently at halfway. And I'll turn it down all the way. So that was down all the way, and I'll turn it back up all the way there. So it's nice in that you can fine tune, and let's say you have a speaker panel of 4 people all holding wireless microphones. One person's louder than the other. You can, adjust that person's volume down a little bit to balance it out, and then just take the mix output here into a PA speaker, or you can have independent discrete outputs from the back into a separate mixer to have even more control and possibly do some EQ adjustments. So that's this TONOR handheld wireless microphone system, 4 handheld microphones and mix output here with discrete outputs. A little bit of background noise, but not too objectionable. Perfectly fine for a simple PA setup.
So this is a mic check with the TONOR. This is the 4 mic setup. This is live in the church. So I've been using this mic for about 2 months now, and I love it. Never mind the battery life. It comes with, let's see, your 4 channels. So this right now, as you can see, is microphone A, which lines up here, microphone A. The back of here has some nice hookups, which I can't really show without giving feedback. We won't do that. But what I will do is test the microphone. Check 1 2 1 2 1 2. Very clear sounding microphone. I have no complaints with this mic, honestly. For the price and for what you get, it's very sturdy. I don't hit mics, but you can tell. I mean, if you're holding it, it's very sensitive. And it sounds very good. So what else can you ask for in a mic?